El frío clava los fusos, pero para Liam era solo otra jornada en el puesto fronterizo de Rocaescarcha. El viento olba entre las grietas de las murallas de hielo, arrastrando consigo un polvo fino que se posaba en los platos de madera como una maldición. Liam, con su uniforme gris desgastado y un delantal manchado de grasa, arrastraba una fregona empapada en agua tibia por el suelo de piedra del comedor. Las tablas crujían bajo sus pies, y el eco de sus pasos se perdía entre las risas y quejas de los soldados. Maldito frío! Bruno, un soldado de barba espesa, frotándose las manos entumecidas cerca de una brasa moribunda. Esta sopa de cebada sabe a cartón mojado. Liam levantó la mirada por un instante. Sus ojos gris como el acero sin brillo. No dijo nada. No era su lugar. Él solo limpiaba. Siempre había sido así. Pero sus manos, closas y cubiertas de cicatrices diminutas, conocen historias que ningún soldado imaginaría. Antes de ser conserje, había purificado mazmorras legendarias. Había visto el resplandor de la esencia maldita en los rincones más oscuros, donde los héroes deseaban caer sus sobras de poder sin saberlo. El comedor estaba lleno. Soldados de la guarnición, mercenarios de peso, y algún que otro héroe de tercera categoría que buscaba fama en las fronteras. Uno de ellos, un joven con armadura reluciente pero mirada vacía, se levantó de la mesa con un frasco en la mano. El líquido dentro era espeso, de un color verde putrido que burbujaba lentamente. Lo olió, hizo una mueca, y lo arrojó a un subo de basura cercano. Paz de dragón vencido, murmuró el héroe, limpiándose las manos en la capa. Ni siquiera serve para encender una fogata. Liam sintió un caspillo en la nuca. Su habilidad, residuos de esencia maldita, se activó sin que él lo pidiera. Vio un brillo púrpura tenue emanar del frasco roto entre los desecos. Era débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Poder puro, desecado por ignorancia. Esperó. Los soldados siguieron comiendo, riendo, quejándose. Cuando el comedor quedó vacío, Liam se acercó al subo de basura con la fregona en una mano y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Con cuidado, extrayó el frasco roto y versió el pus en su subo de agua tibia. Luego, de un bolsillo interior de su delantal, sacó un vial pequeño con agua bendita. La había robado de la capilla del puesto, gata a gata, durante semanas. Versió el agua bendita sobre el pus. El líquido burbujeó, cambió de color, y una espuma carmesí comenzó a formarse en la superficie. Liam sintió un Mario Leaf, como si el mundo girara por un segundo, pero lo ignoró. Sus manos temblaban de emoción. La mezcla estaba viva. ¿Qué haces, CONSERJE? La voz áspera de un soldado lo sobresaltó. Era un hombre grande, con el rostro curtido por el viento y una cicatriz que lo cruzaba la mejilla. Lavaba una bota de acero que resonaba en el suelo de piedra. Solo limpio, señor, respondió Liam, inclinando la cabeza. Este subo tiene un olor fuerte. Lo llevará afuera. El soldado resopló y dio un paso adelante, justo cuando Liam movía el subo. La espuma carmesí salpicó el suelo. El soldado, sin mirar, pisó la mancha. El sonido fue horrible, como metal siendo destruido por algo vivo. La bota de acero se desintegró al instante. El material se dirigió como será el fuego, dejando al descubierto el pie del soldado, que quedó intacto pero tembloroso. El hombre gritó, saltó hacia atrás, y cayó de espaldas, mirando el charco fumante con los ojos desorbitados. ¿Qué demonios?
Grito, señalando a Liam con el dedo. Estate subua. Liam retrocedió, el corazón golpeando el pecho. La espuma seguía burbujeando, lanzando destellos carmesí que iluminaban su rostro pulido. Lo siento, señor Dijo, con la voz temblorosa. Debe ser algo que se cayó en la basura. El soldado lo miró fijamente, luego el subió, luego a los restos de su bota. Negó con la cabeza, murmuró algo sobre maldiciones y fue cogiendo, diciendo a Liam solo en el comedor vocio. Liam se quedó quieto, mirando la espuma. Sus manos dejaron de temblar. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Tenía algo que nadie más tenía. En una guerra donde el frío mataba más que las espadas. Ese tubo de espuma carmesí podía ser más lito que un ejército entero. El viento oyó afuera, sacudiendo las puertas del comedor. Liam recogió su tubo y su fregona, y camino hacia la salida, diciendo atrás el hola a sopa rancho y sudor. El futuro, pensó, olía a paz de dragón y agua bendita. El viento haudió silbaba entre las tiendas de campana del puesto fronterizo de Rocaescarcha, levando consigo el hola a hierro y nieve derretida. Liam, apoyado contra un barro de madera agrietada, observaba desde la retaguardia como el comandante enemigo, que masacraba el último batallón aliado. La espada Camilo de Hiel destilaba bajo la luz gris del amanecer, partiendo escudos y cuerpos con una facilidad que helaba la sangre. Liam apretó los dientes, sintiendo el peso de su tubo de residuos mágicos en la mano. Había visto suficiente. Kill se retiró a su tienda, una estructura de lona gruesa y post de uso de yeti, situada en una colina baja. Los guardias se dispersaron, confiados en que la batalla estaba ganada. Liam, con el corazón latiendo con fuerza, se deslizó entre las sombras de los árboles muertos, su aliento formando nubes de vapor. Lavaba un frasco de vidrio grueso, lleno de la espuma carmesí que había creado esa mañana. La mezcla burbujaba débilmente, emitiendo un calor extraño que contrastaba con el frío cortante. Se ardió junto el camino que Kill había tomado, una vereda de nieve paisatada y sangre congelada. Con manos temblorosas, versió un fino filo de la solución sobre la superficie helada. La espuma carmesí se extendió, formando una capa casi invisible, mezclándose con el hielo y la suciedad. Liam retrocedió, ocultándose tras una roca cubierta de mosto seco. El cansancio lo golpeó como una ola, sus piernas se ceñían de plomo, y su cabeza, pesada, era como si hubiera corrido una legua entera en cuestión de segundos. Desde su escondite, vio a Kill salir de su tienda, su armadura de acero azul reluciendo. El comandante caminó directamente sobre el área tratada. Sus botas, forjadas con cuero de dragón y placas de mitrilo, pisaron la espuma sin que él notara nada. Liam contuvo el aliento. La solución, el contacto con el sudor y el calor corporal de Kill, comenzó a reaccionar. Un gas púrpura tenue se elevó, invisible contra el cielo nublado. Kill entró de nuevo a su tienda. Para minutos. Liam esperó, el frío mordiendo los dedos. De repente, un grito ahogado rasgó el silencio. Luego, nada. Los guardias se miraron, alarmados, y corrieron hacia la tienda. Liam se deslizó más atrás, oculto entre los árboles. Vio a los soldados entrar y salir corriendo, sus rostros pálidos como la nieve. Uno de ellos vomitó sobre el suelo. Horas después, cuando el sol se ocultaba tras las montañas,
los generos enemigos llegaron al lugar. Liam, desde su posición, los observaba a través de un catálogo rápido. Vio como levantaban la lona de la tienda y miraban al interior. Sus expresiones paran de confusión a terror. Uno de ellos, un hombre alto con una capa de piel de oso, señaló al suelo. Liam sonrió débilmente. Sabía lo que estaban viendo, un rastro de espuma carmesí que se desvanecía lentamente en la nieve, como un fantasma que se lavaba la vida del comandante. El viento oló, y Liam sintió el peso de su hazana. Había matado a un comandante enemigo sin usar una espada, pero el cansancio lo abrumaba, y supo que aquel era solo el principio. El verdadero villano, el rey de la tormenta, aguardaba al otro lado de las montañas. El viento haudo silbaba entre las tiendas de campana del puesto fronterizo de Rocaescarcha, levando consigo un rumor que crecía más rápido que la nieve acumulada en los matorrales. Los soldados, reunidos en pequeños grupos alrededor de fogatas humeantes, hablaban en voz baja, con los ojos encendidos por el miedo y la superstición. Dicen que el acero de kill, el comilo de hielo, se oxidó como si tuviera 1000 años, murmuró un joven recluta, ajustando su caparita, que el comandante apreció con la armadura hecha polvo, como si un demonio lo hubiera tocado. No fue un demonio, respondió un veterano, escupiendo el fuego. Fue algo peor, algo que se arrastra en la nieve, que deja un rastro carmesí. Los magos enemigos están asustados. Dicen que es una maldición antigua. Liam, sentado en un rincón oscuro del cuartel, escuchaba todo sin levantar la mirada. Su fregona descansaba apoyada contra la pared, y su tubo, vacío, yacía a sus pies. Pero dentro de él, una chispa de emoción crecía. El miedo de los soldados era la confirmación de que su plan funcionaba. La muerte de Kale no había sido un accidente, había sido una prueba, y había superado sus expectativas. Sin embargo, el peligro acechaba. Si los magos enemigos descubrían el origen del demonio, el cuartel general sería el primer lugar donde buscarían. Liam sabía que debía actuar rápido, pero con cautela. Esa noche, cuando el campamento se sumió en un silencio roto solo por el crujir de la madera y el olido del viento, Liam se levantó. Tomó su tubo y se dirigió al cobertizo de suministros, un lugar que conocía bien por sus años de limpieza. Allí, entre barriles de agua bendita y cajas de cenizas de fénix, restos de rituos de sanación que los héroes consideraban inútiles, encontró su laboratorio. Con manos temblorosas, versió un puñado de cenizas de fénix en el tubo. Las partículas brillaban con un resplandor anaranjado, como brasas moribundas. Luego, añadió agua bendita. La mezcla burbujeó, liberando un vapor que olía a ozono y a flores cremadas. Liam sumergió un dedo en la solución, y un dolor agudo lo recorrió. La piel se enrojeció, empolada, pero sanó en segundos, dejando solo una pequeña cicatriz blanca. Increíble susurro, maravillado. El calor es puro. Concentrado. Salió del cobertizo, lavando el tubo con cuidado. La luna llena iluminaba el campo de entrenamiento, donde una roca del tamaño de un hombre yacía olvidada. Liam versió unas gotas de la solución sobre la superficie. Inmediatamente, la roca silbó, humeó y comenzó a derretirse como cera al sol. En menos de un minuto, solo quedaba un charco de piedra líquida que se enfriaba lentamente. Esto puede derretir cualquier fortaleza de hielo, pensó Liam, con los ojos brillando. Pero necesito más. Necesito entender los límites. De repente,
un grito legiondo rompió el silencio. Liam se giro, alerta. Desde los morales. Vio una luz azulada que se elevaba desde el campamento enemigo, como un faro espectral. Los magos enemigos estaban haciendo algo grande. Maldición murmuró, recogiendo su subo y corriendo de vuelta al cuartel. A la mañana siguiente, el ambiente en el puesto fronterizo era tenso. Los oficios oídos discusión en voz alta, mientras los soldados miraban el cielo con inquietud. Liam, fingiendo trapear el suelo de la sala de mapas, escuchó fragmentos de la conversación. El rastreador mágico del enemigo ha estado activo toda la noche dijo un comandante, señalando un mapa. Han detectado una forma anómala, algo que no es humano. Dicen que apunta directamente aquí, preguntó otro, incrédulo, en nuestro cuartel general. Sí, why no solo eso? Han movilizado a sus mejores magos. Van a realizar un burrito completo esta noche. Liam sintió un nudo en el estómago. Su escondite, su laboratorio improvisado, todo estaba en peligro. Si los magos enemigos encontraban las soluciones, descubrirían el demonio. Y entonces, no habría escapatoria. Pero en lugar de pánico, una calma fría lo invadió. Si querían un demonio, tendrían uno. Pero no el que esperaban. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Liam preparó una nueva mezcla. Esta vez, combinó pasta dragon con agua bendita, creando un veneno paralizante que olía a azufre y a muerte. Lo versió en pequeñas ampollas de vidrio, listas para ser usadas. Que vengan susurró, guardando las ampollas en su capa. Les mostrar lo que significa limpiar una mazmorra. El burrito mágico comenzó al anochecer. Una luz azulada barrió el campamento olido, penetrando tiendas y muros. Liam, escondido en el cobertizo, sintió como la magia lo rozaba, buscando, analizando. Pero su habilidad, residuos de esencia maldita, era diferente. No era magia pura, era algo más antiguo, más primitivo. La luz pasó de largo, sin detectarlo. Sin embargo, en el campamento enemigo, el rastreador se detuvo. El mago a cargo, un hombre de rostro anguloso y ojos hundidos, frunció el seno. La forma desapareció dijo, confundido. Pero sé que está allí, en algún lugar. ¿Dónde? Preguntó un oficial, impaciente. No lo sé. Pero mañana, al amanecer, enviaremos un escuadrón de élite. Revisaremos cada rincón del puesto olido. Y si encontramos algo, lo destruiremos. Liam, desde su escondite, sonrió. Sabía que el tiempo se acababa. Pero también sabía que, en la guerra, a veces el mejor ataque es una defensa silenciosa. Y el conserje que limpiaba mazmorras, estaba listo para dar el siguiente paso. El viento haudo del norte olaba entre las tiendas de lona remendada del campamento olido. Liam, con las manos apoyadas en el borde de la mesa de madera en la cocina, sentía la vibración del suelo a través de sus pies. El cocinero, un hombre de rostro catido llamado Borin, había llegado llegando minutos antes. Liam, los magos enemigos están lanzando un rastreo masivo. He oído a los oficios decirlo. Buscan algo, o alguien dijo Borin, limpiando el sudor de la frente con un trapo grisiento. Liam asintió, su mente ya trabajando a toda velocidad. El burrito del día anterior había sido un aviso. Ahora, los magos no se conformarían con una forma anómala. Querían el origen.
YL era esa origin. Gracias, boring. Necesito ir al cobertizo dijo Liam, su voz tranquila pero firme. Boring lo miró, sorprendido, pero no preguntó. En un campamento de guerra, los preguntas eran lujos que pocos podían permitirse. Liam salió de la cocina, caminando con paso rápido pero calculado entre las tiendas. El frío mordía su rostro, pero él apenas lo sentía. Su mente estaba fija en el sabor de mezclas que había escondido bajo una tabla suelta en el cobertizo. La solución de calor intenso, elaborada con cenizas de fénix y agua bendita, bullía en su interior como un volcán dormido. Al llegar al cobertizo, ese ardió y levantó la tabla. El sabor de metal estaba allí, la superficie del líquido burbujeando suavemente, emitiendo un resplandor anaranjado tenue. Liam lo agarró con ambas manos, sintiendo el calor a través de las alzas de cuero. No había tiempo que perder. Salió del cobertizo y se dirigió hacia la periferia del campamento olido, donde las tuberías de agua conectaban con el sistema de drenaje que, según había observado, se extendía hasta el campamento enemigo. Era un riesgo, pero era su única oportunidad. Liam se deslizó entre los arbustos cubiertos de nieve, el sabor golpeando suavemente contra su pierna. El sonido de los centinelas enemigos, lejano pero presente, lo indicaba que se acercaba. Finalmente, llegó a una zanja donde un grueso tubo de hierro sobresalía del suelo, cubierto de escarcha. Era la tubería principal de agua del campamento enemigo. Sin duda, Liam levantó el sabor y versió lentamente la solución burbujante en la abertura del tubo. El líquido cayó con un sisio, y al instante, el metal comenzó a calentarse. Liam retrocedió, observando cómo el hielo que cubría la tubería se dirigía en cuestión de segundos, formando charcos de agua humeante. Un silbido agudo, seguido de un rugido sordo, surgió del interior del tubo. El agua en las tuberías estaba hirviendo, expandiéndose, buscando una salida. Liam se agachó detrás de un montículo de nieve, conteniendo la respiración. Primero fue un grito, luego otro. Desde el campamento enemigo, se alzaron voces de alarma. Liam asomó la cabeza y vio como las tiendas de hielo, las estructuras mágicas que los magos enemigos habían erigido para protegerse del frío, comenzaban a derretirse. El agua caliente brotaba de las tuberías, formando ríos que corrían entre las tiendas, derritiendo los cimientos y haciendo que las estructuras se temblaran. Los soldados enemigos corrían en todas direcciones, algunos intentando apagar el agua hirviendo con mentes, otros simplemente riendo. El caos era total. Los magos, que habían estado concentrados en su hechizo de rastrillo, se vieron interrumpidos. Uno de ellos, con la túnica empapada, gritaba órdenes que nadie escuchaba. Liam sonrió, pero el esfuerzo lo pasó factura. La deshidratación comenzó a golpearlo como un martillo. Su lengua se pegó al paladar, y un mareo lo invadió. Se apoyó contra el montículo de nieve, cerrando los ojos un momento. El mundo giraba a su alrededor. Cuando abrió los ojos, el sol ya se estaba poniendo. Había pasado horas allí, postrado, bebiendo agua de la nieve directa a su alrededor. Su cuerpo temblaba, pero la sonrisa en su rostro era genuina. El rastrillo se había interrumpido. Por ahora, estaba a salvo. Liam se arrastró de vuelta al campamento olido, entrando por la cocina. Boring lo vio, pulido, y lo ofreció un cuenco de agua caliente. Liam lo aceptó, bebiendo lentamente mientras se sentaba en su litera. Afuera, el eco de las voces enemigas llegaba hasta él. El género enemigo,
un hombre de voz grave y tono furioso, juraba encontrar el septeto. Ofrecía una recompensa por su cabeza, una bolsa de oro que haría rico a cualquier soldado. Liam, con el cuenco en las manos, sonrió débilmente. El calor del agua recorría su garganta, devolviendo la vida. Sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero enemigo, el rey de la tormenta, seguía allí, al otro lado de las montañas, esperando. Pero por ahora, Liam había ganado un respiro. Y mientras vivía, su mente ya trazaba el próximo movimiento. El viento haudo del norte trajo consigo un destello de plata y oro. Por el camino de Rocaescarcha, una figura imponente avanzaba entre la nieve. Su armadura grabada con rayos de gloria que brillaban bajo el tenue sol invernal. Era Sir Reginald, el león de la frontera, un héroe de renombre que había legado el frente para levantar lo muro de las tropas. Los soldados lo victoriaban, sus voces roncas de frío y agotamiento se alzaban en un coro de esperanza. Liam, desde la entrada de la cocina, lo observó con el seno fruncido. Tenía el sabor en una mano y la fregona en la otra, como siempre. Sabía que ese tipo de héroes traían más problemas que soluciones. Sir Reginald desmontó de su caballo blanco, cubierto de escarcha, y sus ojos recorrieron el campamento con desdén. Se detuvo en Liam, cuyo uniforme redo y sucio contrastaba con la pobreza de los demás. Y este che es un mendigo, preguntó en voz alta, provocando risas entre sus escoltas. Liam no respondió. Bajó la mirada y siguió fregando el suelo de madera, pero sus dedos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la ira contenida que hervía en su pecho. Recordó las mazmorras, los héroes quedados, los cuerpos que él mismo había limpiado. Sabía que el verdadero valor no estaba en las espadas brillantes, sino en la astucia y la paciencia. Y esa noche, mientras los soldados celebraban la llegada del héroe con raciones extra de sopa caliente, Liam se escapó detrás de las tiendas de suministros. Allí, en la penumbra, abrió su tubo y extrayó un frasco de vidrio que llevaba cosido en el interior de su capa. Contenía una mezcla espesa y verdosa, pus de dragón mezclado con agua bendita. Sabía que era un veneno paralizante, capaz de inmovilizar a un hombre en segundos. Lo había probado en ratas y conejos, y siempre funcionaba. Ahora, necesitaba una víctima más grande. Se acercó a la tienda de Sir Reginald, donde el héroe dormía plácidamente tras beber una jarra entera de vino especiado. La espada del héroe, una joya de acero celestial forjada con fuego de Fénix, descansaba apoyada contra su litera. Liam, con el corazón latiendo tan fuerte que creo que lo delataría, ante el mango de la espada con el veneno. Una capa fina, casi invisible, que se secaría al contacto con el aire. Luego, se retiró sigilosamente, sintiendo un dolor punzante en el pecho. La manipulación de esos residuos siempre lo pasaba factura. El llegar a su litera, tosió sangre en un pañuelo, manchándolo de carmesí. Sonrió débilmente. El precio valía la pena. Al amanecer, Sir Reginald lideró una carga contra un puesto de avanzada enemigo. Los soldados lo siguieron con fervor, sus gritos de guerra resonando en el valle. Liam, desde una colina cubierta de nieve, observó con binoculares prestados. Vio como Reginald blandía su espada, como se enfrentaba a un grupo de soldados enemigos, y como, de repente, sus brazos comenzaron a temblar. La espada cayó al suelo. Las piernas del héroe se doblaron, y cayó de rodillas, inmovilizado.
Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras los soldados enemigos lo rodeaban, riendo. Lo atron con cuerdas de hielo y lo arrastraron hacia su campamento. Liam bajó los binoculares, sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío. La trampa había funcionado. Horas después, en el campamento enemigo, Sir Reginald yacía en una jaula de hielo, despojado de su armadura y su dignidad. Un mago enemigo, con túnica negra y ojos fríos, se inclinó sobre él. ¿Quién te hizo esto? Preguntó con voz suave pero amenazante. Reginald, temblando de frío y miedo, negó con la cabeza. Pero el mago insistió, usando magia de tortura que hacía que los fusos crujeran. Finalmente, el héroe rompió. Un conserje, susurró, apenas audible. Liam, el que friega los suelos. El mago sonrió, y sus dedos se iluminaron con un fulgor azul. Interesante. El otro lado del valle, Liam, en su letarga, se despertó sobresaltado, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Sabía que el enemigo ahora tenía un nombre. El suyo. El head de la letrina era su santuario. Liam yacía atracado entre dos barriles de excremento congelado, su cuerpo tembloroso presionado contra la madera estelada. La hemorragia interna de hacía 2 días en lo dejaba un sabor metálico en la garganta, pero el dolor físico era un susurro comparado con el pánico que lo jalaba la médula. Afuera, el silencio del campamento nocturno se había roto. No eran los pasos pesados de los centinelas oleados. Eran pisadas calculadas, sigilosas, el crujido de botes sobre la nieve pisada con intención asesina. Registran cada tienda ordenó una voz grave, cortante como un cuchillo de hielo. El mago quer el conserje vivo. Pero si opone resistencia, un cadáver también serve. Liam contuvo el aliento. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enloquecido. Podía oírlos, 3, quizás 4 hombres. Sus armaduras no eran las chapas verdes de los soldados rusos enemigos. Estas tenían un tintinio más refinado. El sonido del acero de calidad engrasado para el sigilo. Un escuadrón de élite. Habían cruzado las líneas para buscarlo a él. Sir Reginald, ese maldito idiota arrogante, había cantado como un canario bajo tortura. Ahora el mago enemigo sabía su nombre. Sabía que un conserje era la clave del caos que aislaba su frente. La lona de la entrada de la letrina se movió. Una ráfaga de aire gélido se coló, haciendo bailar las asperosas velas de cebo que colgaban del techo. Liam vio las sombras, 2 figuras otas, sus perfiles recortados por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas. Levaban capas oscuras sobre armaduras de placas, y uno de ellos sostenía un cristal que posaba con una luz violeta inflamada. Un detector de esencia. Maldita sea. Aquí fue a mierda y a magia barata dijo el segundo soldado, riendo entre dientes. El objetivo debe estar cagado de miedo. Liam apretó los dientes. Su mano temblorosa buscó a tientas el sabor que había dejado escondido detrás de los barriles. Dentro, barbajaba una mezcla que había preparado esa misma tarde, sangre de demonio, obtenida de un frasco que había encontrado entre los desecos de un mago ólido ebrio, combinada con algo bendito robada del otro del capellán. La mezcla era inestable, volátil. Sabía que al exponerla al aire libre, reaccionaría creando una niebla corrosiva. Pero el costo era alto. La última vez que usó una mezcla similar, había vomitado sangre durante horas. Esta vez, el precio sería su vista. No hay tiempo susurró para sí mismo.
con una voz quebrada por la desesperación. El soldado del cristal se detuvo. El pulsar violeta se aceleró, emitiendo un zumbido agudo que perforó el silencio. Agitado, señalando directamente hacia los barrios. Detrás de esa porquería. Liam no dado. Con un movimiento brusco, volcó el subo. El líquido espeso, de un rojo oscuro casi negro, se derramó sobre el suelo de tierra congelada. Inmediatamente, comenzó a burbujir y a humir. Un vapor acre, de un tono carmesí enfermizo, se elevó en espirales. Liam se cubrió la boca con el cuello de su túnica, pero el olor azufre y agrio quemado y llenaba los pulmones. Sus ojos comenzaron a arder. ¡Che demo! Gritó el primer soldado. La niebla se expandió con una velocidad sobrenatural, envolviendo la letrina en un abrazo muerto. Los soldados retrocedieron, pero era demasiado tarde. El vapor se adhería a sus armaduras como una segunda piel, y donde tocaba el metal, comenzaba a cizar. Primero fueron pequeñas burbujas, luego la corrosión se extendió en manchas marrones que devorban el acero. El soldado del cristal soltó un alarido cuando el guantelete de su mano derecha se desintegró, dejando el descubierto una carne enrojecida y humeante. Ha sido mágico. Salgan de aquí. Olo el segundo, tropezando hacia atrás. Pero la niebla y les rodeaba. Liam, cegado por el humo, solo podía escuchar el caos, el choque de armaduras, el caer, los gritos de dolor, el chisporroteo del metal al derretirse. Forcillo para abrir la trampilla trasera de la letrina, una salida que solo él conocía, usada para vaciar los barriles. Sus manos encontraron la madera, la empujaron, y rodó hacia la nave exterior, tosiendo y escupiendo bis. El aire frío le golpeó el rostro como una bofetada, pero no alivió el ardor en sus ojos. Parpadeó, y el mundo se volvió borroso. Manchas negras bailaban en su visión periférica. Podía distinguir formas, silhouettes, pero los detalles se desvanecían como acuarela bajo la lluvia. Estaba ciego. Maldita sea, estaba ciego. Se arrastró detrás de un montón de lina, jadeando, mientras los soldados enemigos salían de la letrina a trompicones. Sus armaduras colgaban en jirones, el acero reducido a láminas delgadas como papel. Corrían sin mirar atrás, presos del pánico, sus cuerpos marcados por quemaduras químicas que gimaban en la noche. Horas después, cuando el amanecer tinó el cielo de un gris pulido, Liam comenzó a recuperar la visión. Primero fueron sombras, luego formas, finalmente colores dissipados. Parpadeó, y las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de la irritación residual. Podía ver, no perfectamente, pero lo suficiente. Suficiente para ver a los centinelas oleados corriendo hacia la letrina, alarmados por el alboroto. Suficiente para escuchar los rumores que ya se extendían como la pólvora. Un ataque demoníaco en la letrina. Soldados enemigos apresurados de la nada. Una niebla carmesí que devoraba el acero. Pero al otro lado del campo de batalla, en la tienda de campana del general enemigo, la atmósfera era muy diferente. El comandante, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos de hielo, observaba a sus tres soldados de élite, ahora desarmados y temblorosos, sus cuerpos vendados y ungidos con ungüentos curativos. No dijo nada durante un largo minuto. Luego, se volvió hacia su mapa de guerra, donde una pequeña figura de madera marcaba la posición del cuartel alto. No es un demonio, dijo, su voz resonando en el silencio de la tienda. Es un hombre.
Un hombre con acceso a residuos mágicos y el conocimiento para usarlos. Y está en el corazón de su campamento. Tomó un pedazo de tiza rojo y dibujó un círculo alrededor del cuartel olido, que comienza la casa de ratas. Afuera, el viento olaba, trayendo consigo el head de la niebla corrosiva que aún flotaba en el aire. Liam, sentado en la nieve, se frotó los ojos y sonrió débilmente. Había sobrevivido, pero sabía que esa era solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. El rey de la tormenta lo esperaba al otro lado de las montañas, y ahora sabía que su enemigo era humano. Eso lo hacía más peligroso, y también más casable. La oscuridad era absoluta. No la oscuridad de la noche, sino la de la ceguera que aún se aferraba a sus ojos. Liam yacía en el suelo junto de la letrina, su cuerpo tembloroso. El olor a orina y excrementos mezclado con el ácido residuo de su propia creación. Había usado la mezcla de sangre de demonio y agua bendita para crear esa niebla que disolvió las armaduras de los soldados enemigos. Pero el costo había sido alto. Sus ojos, ahora vendados con un trapo sucio, apenas distinguían sombras. Escuchó pasos pesados, torpes, que se acercaban. No eran pasos de soldado. Eran pasos de alguien que cargaba peso, que arrastraba los pies. Un ruido metálico, como de olas. Liam. La voz era ronca, familiar. Era gordo, el cocinero del campamento. El único que lo había tratado como un ser humano en los últimos meses. Gordo se agachó, su mano grande y calada tocó el hombro de Liam. Por los dioses, estás ciego. ¿Qué te pasó? No es nada, mintió Liam, su voz apenas un susurro. Un accidente con los desecos. Gordo gruñó, pero no insistió. En lugar de eso, lo levantó con una fuerza sorprendente para su tamaño. Vamos, te esconder en la despensa. Y nadie te buscará. La despensa era un cuarto pequeño, apretado entre secos de harina y barriles de carne seca. El olor a especies y sal afumada reemplazó el head de la letrina. Liam se dejó caer contra un seco, su respiración agitada. Gordo cerró la puerta y encendió una vela. La luz parpadeante iluminó su rostro redondo, sus ojos pequeños pero astutos. Ahora habla dijo Gordo, sentándose frente a él. Los soldados enemigos están buscando a un conserje. Dicen que usó algún tipo de veneno para disolver armaduras. Dicen que es un demonio. Pero yo sé que eres tú. Liam guardó silencio por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Lo contó todo, su pasado como purificador de mazmorras, los residuos de esencia maldita, las mezclas que podía crear. Gordo escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando Liam terminó, el cocinero soltó una risa baja. Siempre supe que eras diferente. Los conserjes no miran los desecos con tanta atención. Necesito tu ayuda, dijo Liam, su voz firme a pesar de la debilidad. Tengo una mezcla que induce sueño profundo. Si logramos ponerla en la comida del campamento enemigo, podremos desactivar a toda una unidad. Gordo frunció el seno. Sueño profundo. ¿No es veneno? No quiero matar a soldados rasos. Solo quiero detenerlos. Si duermen, podemos sabotear sus suministros, desactivar sus artefactos. Sin bajas, sin masacres. El cocinero lo miró largo rato. Luego asintió. Tengo contactos entre los proveedores. A veces intercambiamos provisions con el campamento enemigo.
es algo común para mantener las apariencias. Podría mezclar tu poción con la arena que les envió. Harina. Si. Hacen pan a diario. Si la mezcla está en la arena, todos la comen. Liam sonrió, aunque su sonrisa era amarga. Perfecto. Guarda lo ayudó a ponerse tapar y lo dio hasta un rincón donde guardaba sus herramientas de limpieza. Liam, un ciego, tentó el subo. Dentro, en un frasco de vidrio, guardaba los últimos residuos que había recolectado. Pasta de dragón, cenizas de fénix, un poco de sangre de demonio. Todo lo que lo cuidaba. Esto es todo dijo Liam, entregando el frasco a Gordo. Mezclalo con la arena. Una cucharada por cada seco. Gordo tomó el frasco con reverencia. Tú. Me creer aquí. Cuando el campamento enemigo de ARMA, saldrá y terminar el trabajo. Las horas paran lentas. Liam, sentado en la oscuridad, escuchaba los ruidos del campamento, las órdenes de los oficios, el crujir de la nieve bajo los botes, el chocar de las espadas. En algún momento, el sueño lo venció. Despertó con una mano en el hombro. Era Gordo. Ya está dijo el cocinero, su voz grave. La arena envenenada cruzó la frontera hace una hora. Ahora solo queda esperar. Esperaron. Liam contó los latidos de su corazón. 100. 200. 500. Luego, un silencio. Un silencio que se extendió como una manta sobre el campamento enemigo. No había gritos, no había órdenes, no había movimiento. Solo el viento y la nieve. Funcionó susurró Gordo, su voz temblorosa. Por los dioses, funcionó. Liam se puso de pie, su vista comenzaba a regresar. Los colores borrosos pero presentes. Salió de la despensa y camino hacia la tienda del general enemigo. El campamento estaba en calma. Soldados yacían en el suelo, roncando profundamente, sus armas esparcidas. Liam pasó entre ellos como un fantasma. Cuando llegó a la tienda del general, se detuvo. Adentro, el general dormía, su rostro contra la mesa, una carta a medio escribir en la mano. Liam tomó la carta y la leyó. Era un informe para el rey de la tormenta, describiendo el ataque del demonio químico. El general escribía que había identificado el responsable, un conserje llamado Liam. Liam sonrió. Luego, sacó un frasco con una mezcla de cenizas de fénix y agua bendita. La solución de calor intenso. La derramó sobre la tienda. En segundos, la tela comenzó a humir, a derretirse, a arder en llamas silenciosas. El general despertó, gritando, pero ya era tarde. La tienda se derrumbó sobre él. Liam se alejó, su corazón latiendo con fuerza. Detrás de él, el campamento enemigo amanecía en silencio. Todos dormían. Todos menos el general, que ardía en su propia tienda. Y en la distancia, al otro lado de las montañas, el rey de la tormenta observaba, su rostro pétreo, su puño apretado. Sabía que el demonio no era un demonio. Era un conserje. Y sabía que la guerra apenas comenzaba. El silencio que siguió a la muerte del general enemigo era tan espeso como la niebla matutina. Liam, un tembloroso por la fiebre que comenzaba a gestarse en sus huesos, se arrastró de regreso a la despensa de Gordo. El cocinero, con sus manos manchadas de harina, lo recibió con una mueca de preocupación. ¿Qué has hecho, muchacho? Susurró Gordo, mientras envolvía a Liam en una manta sucia. El campamento entero está en llamas.
Los soldados enemigos duermen como piedras. Liam no respondió. Solo sonrió. Una mueca débil que se desvaneció cuando un escalofrío lo recorrió. Sus manos, pegajosas con los residuos de la mezcla de cenizas de Phoenix, temblaban. Pero no había tiempo para descansar. Desde el horizonte, un sonido nuevo cortó el aire. Un crujido, como fusos rompiéndose bajo el hielo. ¿Qué es eso? Preguntó gordo, girándose hacia la ventana. Liam forzó sus ojos, nublados. Y vio lo que nadie más podía ver. Una columna de luz azulada, fría como la muerte, se alzaba desde el campamento enemigo. En su centro, una figura encapuchada, envuelta en harapos de escarcha, levantaba un bastón de fuso. El negramiento de la escarcha había legado. Maldición, murmuró Liam, incorporándose. Han pedido refuerzos. Gordo lo sujetó por el hombro. Estás en llamas, chico. No puedes en I sostenerte. No importa. Si ese negramiento revive a los muertos, todo habrá sido en vano. Liam se levantó, temblando, y salió de la despensa. El frío mordía su piel, pero el calor interno de la fibra lo mantenía en paz. En el campo de batalla, los soldados aliados comenzaban a retroceder. Los cuerpos caídos de los enemigos, aquellos que habían muerto en el incendio, comenzaban a moverse. Sus fusos, carbonizados y rotos, se recompusieron bajo una capa de hielo. Esqueletos de escarcha, con ojos de zafiro vacío, se alzaron de entre las cenizas. Dioses! Gritó un soldado herido. Están regresando. El negramiento, desde su colina, reía con una voz que sonaba a vidrio quebrado. Sus dedos, largos y pálidos, danzaban en el aire, tejiendo hechizos que jalaban la sangre de los vivos. Liam se arrodilló en la nieve, abrió su tubo y secó lo último que lo quedaba, un puñado de cenizas de Phoenix, tibias, y una botella de sangre de demonio, espesa como brea. Las mezcló con agua bendita, sus manos temblorosas creando una pasta humante. El olor era ácido, quemaba la nariz. Pero Liam sabía que era la única esperanza. Fuego contra el susurro, mientras vertía la mezcla en una jarra de barro. Que arda. Corrió hacia la línea del frente, ignorando los gritos de gordo que lo llamaba desde atrás. Los esqueletos avanzaban, sus pasos de hielo crujiendo sobre la nieve. Liam arrojó la jarra contra el primero. El impacto rompió el barro, y la mezcla explotó en una llamarada naranjo y carmesí. El calor fue tan intenso que la nieve a su alrededor se evaporó en vapor. El esqueleto se derritió, sus fusos chisportando hasta convertirse en cenizas. Funciona! Gritó alguien. Pero Liam ya no oía. La fibra lo golpeó como un mazo. Su visión se nubló, y sintió que el mundo se inclinaba. Cayó de rodillas, mientras los soldados aliados, inspirados por su ejemplo, recogían los restos de su mezcla, y los arrojaban contra las filas enemigas. Los esqueletos caían uno tras otro, derretidos por el calor abrasador. El negramiento, desde su colina, vio como su ejército de hielo se desmoronaba. Bruno, apretando el bastón, y lanzó un rayo de escarcha hacia Liam. Pero el ataque falló, desviado por un escudo improvisado de un soldado. El negramiento, herido por una chispa de la mezcla que lo quemó el brazo, retrocedió. Retirada, ordenó, su voz quebrada por el dolor. Mientras huía, se giró hacia su general, el rey de la tormenta, que observaba desde las sombras de una tienda.
El arma no es un demonio susurro el nigramente, su rostro pulido por la quemadura. Es un alquimista de basura. Liam, tirado en la nieve, no escucho esas palabras. Solo sintió el frío opresor de la fibra que lo consumía. Mientras el mundo se desvanecía en un remolino de luces y sombras. El ola a vendajes sucios y sudor frío impregnaba la enfermería. Liam yacía en un cráter, su cuerpo tembloroso bajo una montana de mentes rotas. La fibra lo había robado el color de la piel, diciendo como cera vieja. Sus labios se movían, murmurando palabras sin sentido, pero el general Aldrich, un hombre de hombres anchos y mirada de acero, se inclinó para escuchar. Residuos, mazmorras, la esencia maldita, susurró Liam, sus ojos vidriosos fijos en el techo de madera. Aldrich frunció el seno. Había visto el campo de batalla, los esqueletos de hielo derretidos, el general enemigo carbonizado, el chaos perfecto. No era obra de un demonio. Era demasiado preciso, demasiado humano. Y ahora, este conserje hablaba de secretos de mazmorras. Traigan agua fría y más vendas ordenó el general a los enfermeros. Y despejan la sala. Cuando la puerta se cerró, Aldrich se sentó en una banqueta junto al cráter. Sacó un pañuelo, lo mojó en un cuenco de agua helada y lo colocó en la frente de Liam. El conserje se estremeció, sus ojos enfocándose lentamente. ¿Quién eres realmente? Preguntó Aldrich, su voz grave pero sin amenaza. Liam parpadeó. La fibra nublaba su juicio, pero la presencia del general era inconfundible. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en los sienes lo obligó a quedarse quieto. Solo un conserje, señor, murmuró, tosiendo. No mientes. Lo que hiciste con ese nigramente. Esa solución no era magia común. Era sucia, primitiva, pero efectiva. Al blame. Liam cerró los ojos. El cansancio pasaba más que el miedo. Y tal vez, solo tal vez, era momento de dejar de esconderse. Antes de venir aquí, trabajaba en la purificación de mazmorras legendarias. Las que los héroes sequían y dean atrás. Él aprendí a ver los residuos de esencia maldita. Los restos de poder que nadie más nota. Los mezcló. Los usó. Aldrich se quedó en silencio. Sus dedos temblaron sobre la rodilla. ¿Eres un alquimista? No. Soy un conserje que sabe limpiar. Pero la basura de unos es el tesoro de otros. La paz de dragón, las cenizas de fénix, la sangre de demonio, todo de restos. Yo solo los junto. El general se levantó. Camino hacia la ventana empanada. Afuera, la nieve caía incesante, cubriendo las huellas de la batalla. Podría ejecutar por herejía. Por usar magia prohibida. O podría reclutar. Liam abrió los ojos, sorprendido. Reclutar. Como armero secreto. Trabajarás en las sombras. Nadie sabrá de ti, excepto yo. Tas solo quien serán vuestras armas. Pero si feliz, si alguien descubre tu secreto, ligar te do y te colgar. Liam asintió débilmente. Era más de lo que esperaba. Pero el esfuerzo de la confesión lo había vaciado. Su visión se nubló, y el mundo se desvaneció en un zumbido sordo. Conserje. Liam. La voz de Aldrich se escuchó lejana. Liam no respondió. Había quedado en un sueño profundo, un abismo sin sueños donde solo existía el agotamiento. 3 días después, despertó. El techo de madera era el mismo.
pero el aerolia a hierbas y a penrician hornadu. Un mensajero intro, diciendo una carta sobre la mesa. Del general enemigo dijo el joven, nervioso. Una tregua. Liam tomó la carta con manos temblorosas. El sello de hielo se rompió fácilmente. La caligrafía era elegante, pero los pueblos eran una trampa. Ofrecían paz a cambio de un encuentro cara a cara. El rey de la tormenta quería hablar. Pero Liam sabía que era una mentira. El negramente había hablado. Y ahora, el enemigo sabía que el arma no era un demonio, sino un hombre de carne y hueso. Que comienza la cacería, murmuró Liam, apretando el pergamino. El amanecer en Rocaescarcha solía ser un espectáculo de hielo y silencio, pero aquella mañana el viento traía un rumor distinto. Liam, recostado en un cater de la enfermería, escuchó los pasos apresurados de los soldados. Su cuerpo aún temblaba por la fiebre, pero su mente, aunque nublada, funcionaba con la precisión de un cuchillo bien afilado. Señor Liam dijo un joven recluta, asomando la cabeza por la cortina. El general Aldrich solicita su presencia en la sala de mapas. Pero, con discreción, Liam se incorporó lentamente. Cada músculo lo dolía como si lo hubieran molido a golpes, pero la carta del rey de la tormenta seguía grabada en su memoria. Una tregua. Demasiado conveniente. Demasiado rápida. Cuando llegó a la sala de mapas, Aldrich lo esperaba con el seno fruncido. Sobre la mesa, un pergamino lacrado con el sello de la corona enemiga. Han enviado emisarios dijo Aldrich sin preámbulos. Están en la tienda de reuniones, el este del campamento. Quieren negociar un alto el fuego. ¿Y usted cree que es sincero? Preguntó Liam, apoyándose en la pared. No. Pero si los recusamos, el rey de la tormenta tendrá excusa para un ataque total. Necesito tiempo. Y necesito que tú hagas algo. Liam asintió. Apenas podía mantenerse en pie, pero su mente ya trazaba un plan. Recordó el frasco de paz de dragón que había guardado en su subo, escondido bajo una tabla suelta en la enfermería. Era su última reserva de material de grado divino. Si lo usaba ahora, se quedaría sin nada para futuras batallas. Pero si los emisarios eran un señuelo, no habría futuro. Deme una hora dijo Liam. Y mantenga a los emisarios entretenidos. Aldrich lo miró con una mezcla de preocupación y respeto. Haz lo que tengas que hacer. Liam se arrastró hasta la enfermería. Abrió la tabla suelta y secó el frasco. El paz de dragón brillaba con un resplandor verdoso, como un ojo de bestia dormida. Lo mezcló con agua bendita en una proporción exacta, creando una solución espesa que desprendía un olor a azafrán y a iglesia vieja. Luego, con manos temblorosas, tomó un pincel de cerdas gruesas y se dirigió a la tienda de reuniones. La tienda estaba vacía. Los emisarios aún no habían llegado. Liam trabajó rápido, impregnando las paredes de lona con la solución. No dejó rastro visible. La mezcla se absorbía en la til como agua en arena seca. Cuando terminó, se escondió detrás de un montón de suministros, en una habitación secreta que Aldrich había preparado para él. Los emisarios llegaron una hora después. Eran tres, un hombre alto de armadura negra, una mujer de cabello plateado con una capa de cuervo, y un anciano encorvado que apoyaba una mano en un bastón de hueso. Aldrich los recibió con una sonrisa forzada. Bienvenidos a Rocaescarcha dijo, indicando las sillas. Por favor, siéntense. El anciano se sentó primero. La mujer lo siguió, pero el hombre de armadura negra se quedó de pie.
escaneando la tienda con ojos de halcón. No nos sentiremos hasta que estemos seguros de que no hay trampas dijo el hombre. Comprensible respondió Aldrich. Pero les aseguro que esta tienda es tan segura como el cielo que nos rodea. El hombre resopló. El cielo es irrompido, general. Y nosotros no estamos aquí para perder el tiempo. El rey de la tormenta ofrece una tregua de un mes. A cambio, exige la rendición incondicional de Rocaescarcha y la entrega del llamado demonio que ha estado saboteando nuestras filas. Liam, desde su escondite, sintió un escalofrío. El demonio era él. Aldrich negó con la cabeza. No se de che demonio hablan. Y Rocaescarcha no es rey. Entonces no hay tregua dijo el anciano, levantándose con una agilidad que contradicía su apariencia. Y el rey de la tormenta era sobre este puesto hasta los cimientos. En ese momento, el hombre de armadura negra dio un paso adelante y desenvainó una daga. La joya brillaba con un fulgor azul, cargada de magia de hiel. No esperábamos que aceptaran dijo con una sonrisa cruel. Esto es solo una formalidad. El verdadero ataque comenzará al anochecer. Pero cuando intentó lanzar la daga contra Aldrich, su brazo se detuvo a medio camino. La daga cayó al suelo con un ruido metálico. El hombre abrió los ojos desorbitados, intentando mover los dedos, pero su cuerpo no respondía. La mujer y el anciano también se quedaron inmóviles, como estatuas de sal. ¿Qué nos has hecho? Balbuceó la mujer. Aldrich sonrió, pero no respondió. En su lugar, se volvió hacia la cortina detrás de la que Liam estaba escondido. Liam trabajo, armado. Liam salió de su escondite, tambaleándose. Su rostro estaba pulido, y el sudor frío le corría por la frente. El veneno los paralizará durante horas dijo con voz ronca. Pero, yo no tengo más paz de dragón. Esa era mi última reserva. Aldrich asintió, comprensivo. Lo sé. Pero nos has dado tiempo. Ahora, tenemos que prepararnos para lo que viene. De repente, un cuerno de guerra sonó desde las colinas. Un sonido grave y pronto que heló la sangre de todos los presentes. Luego, otro cuerno, y otro más. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, comenzó a oscurecerse. No por nubes, sino por una lluvia de flechas y hechizos que circulaban el aire como una tormenta de acero y fuego. Ataque total. Gritó un soldado desde fuera. El ejército enemigo avanza con todas sus fuerzas. Liam miró por la rendija de la tienda. El horizonte era un mar de armaduras negras y estandartes de tormenta. El rey de la tormenta no había esperado la respuesta de sus emisarios. Había lanzado el ataque de todas formas. Maldición, murmuró Aldrich. No tenemos tiempo. Liam apretó los puños. Su subo estaba vacío. Sus reservas, agitadas. Pero aún le quedaba algo. La sangre de demonio que había guardado para emergencias. Si lo mezclaba con agua bendita, podría provocar una avalancha. Pero eso significaría enterrar a ambos ejércitos. General dijo Liam, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Necesito que me leve a la cima de la montaña. Ahora. Aldrich lo miró, comprendiendo. ¿Estás seguro? No. Pero es lo único que nos queda. Afuera, el cielo se volvió negro. Las flechas caen como granizo. Y los hechizos de hiel rompían las tiendas en pedazos. Liam sabía que no sobreviviría a otra batalla. Pero si podía detener el ejército enemigo, aunque fuera por un momento.
tal vez Rocaescarcha tendría una oportunidad. El cuerno de guerra sonó por cuarta vez. Y esta vez, no era una advertencia. Era el principio del fin. El suelo tembló bajo los botes de los soldados aliados. No era un temblor de tierra, sino el eco sordo de miles de pies marchando al unísono. Un latido de muerte que se acaba desde el norte. El viento traía consigo el olor a metal y ácido rancio, mezclado con el aroma dulzón de la magia de hiel que se acumulaba en el aire. Desde la colina donde se alzaba la tienda de mando, Liam observó la línea negra que se extendía de horizonte a horizonte. El ejército del rey de la tormenta no era una simple avanzadilla. Era un muro viviente de acero y esparca. Los soldados aliados, hombres y mujeres con los rostros marcados por el frío y el miedo, se apretaban unos contra otros, sus alientos formando nubes de vapor. Alguien comenzó a cantar una canción de cuna de la aldea, una melodía triste que se extendió como un susurro entre las filas. Liam sintió un nudo en la garganta. No eran héroes. Eran campesinos, herreros y panaderos que habían tomado las armas por desesperación. Y ahora iban a morir. No podemos detenerlos, murmuró un soldado cerca de él, un muchacho de apenas 17 años, con los ojos vidriosos. Son demasiados. Liam no respondió. Sus manos temblaban, no de frío, sino de agotamiento. La reserva de paz de dragón que había usado para paralizar a los emisarios se había agotado. Su suba, su fiel compañero, estaba vacío. Pero su habilidad, esa maldición que lo permitía por los residuos de esencia maldita, seguía activa. Podía verlos, diminutos motos de luz morada y verde que flotaban en el aire, adherentes a las armas rotas, a los cuerpos caídos de la batalla anterior. Eran los restos de poder que los héroes habían derramado, la basura mágica que nadie más podía ver. Todavía no dijo Liam, más para sí mismo que para el muchacho. Se arrastró hasta el campo de batalla de la noche anterior, donde los cadáveres yacían congelados en posiciones grotescas. El hedor a sangre y a muerte era abrumador. Ignorando las náuseas, Liam se arrodilló el cuerpo de un soldado enemigo. Un guerrero de armadura negra cuyo pecho había sido abierto por un hacha. Allí, en la herida, brillaban residuos de esencia maldita, como pequeños diamantes líquidos. Con manos temblorosas, Liam los extrayó, sintiendo el poder crudo quemar la piel. Sangre de guerrero caído, murmuró, metiendo los residuos en su tubo. Y aquí, restos de un hechizo de fuego. Durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, Liam recorrió el campo de batalla, recolectando cada mota de poder que podía encontrar. Su tubo, antes vacío, comenzó a llenarse con una mezcla viscosa que brillaba con un resplandor anaranjado. Podía sentir el calor emanando de ella, un calor antinatural que dirigía la escarcha en el borde del tubo. Era una solución de calor intenso, hecho con cenizas de fénix y agua bendita, pero potenciada con los residuos de los caídos. Esto tendrá que funcionar, susurró Liam, con la respiración entrecortada. Se puso de pie, tambaleándose. Un gemido de sangre lo escurría por la nariz, y un zumbido agudo lo taladraba los oídos. Su cuerpo estaba al límite, cada músculo gritando en protesta. Pero el ejército enemigo seguía avanzando. Ya podía ver los estandartes de hiel, las capas blancas de los generales, el brillo de las puntas de las lanzas. Liam corrió hacia la primera línea, ignorando las miradas de asombro de los soldados. Se detuvo justo donde la nieve era más profunda,
Justo donde el terreno formaba una pendiente natural hacia el valle. Ali, versió el contenido de su subo sobre la nieve. La solución anaranjada chisperoteó el contacto. Y la nieve comenzó a derretirse con una velocidad aterradora. El vapor se elevó en nubes espesas. Y un calor abrasador llenó el air. Retroceden, gritó Liam, haciendo señas a los soldados. Allegiance. La nieve no solo se dirigió, se convirtió en un torrente de lodo hirviente que rugió pendiente abajo. El río de barro y vapor avanzó como una serpiente enfurecida, directo hacia las primeras filas enemigas. Los soldados del rey de la tormenta no tuvieron tiempo de reaccionar. El lodo los golpeó, derritiendo sus armaduras de hielo, quemando sus pies, arrastrándolos en una corriente de muerte. Los gritos de dolor se elevaron por encima del rugido del lodo. Funcionó, gritó un soldado olido, con los ojos llenos de esperanza. Lo detuvo, pero Liam no sonreía. Estaba de rodillas, jadeando. La sangre iluminaba de los oídos ahora, y su visión se nublaba. El costo de usar su habilidad al límite estaba pasando factura. Su corazón latía con furia en su pecho, y sentía como si su cabeza fuera estola. Y entonces, el río de lodo se detuvo. No se enfrió ni se evaporó. Simplemente se detuvo, como si una mano invisible hubiera puesto una barrera. Desde el otro lado, una risa grave y burlona resonó en el valle. Una figura emergió de entre las filas enemigas. El anciano emisario, el negramente. Su capa negra ondaba a su alrededor, y en sus manos sostenía un bastón de hueso. Con un movimiento lento, golpeó el suelo con el bastón. El lodo se solidificó al instante, y de la tierra surgió un muro de hielo negro, tan alto como un edificio de 3 pisos, que bloqueaba todo el paso. Pequeño alquimista dijo el negramente, su voz como cuchillas raspando fuso. Tu truco es impresionante, pero efímero. El rey de la tormenta no se antijuegos de niños. Liam levantó la cabeza, mirando el muro de hielo. Sus fuerzas lo abandonaban. Podía sentir el frío del suelo filtrándose a través de sus ropas, el peso de la derrota aplastando. Los soldados olidos, que un momento antes habían gritado de alegría, ahora guardaban silencio. Algunos lloraban. Otros deseaban caer sus armas. Lo siento, murmuró Liam, con la voz apenas un susurro. No tengo más. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, y su frente tocó la nieve. El frío lo quemó la piel, pero no lo importó. Todo se volvió borroso, los sonidos se apagaron, y solo quedó la imagen del muro de hielo negro, imponente y imparable, mientras la risa del negramente se elevaba hacia el cielo gris. El frío mordió los huesos de Liam, un frío que no venía del exterior, sino del vacío que se expandía en su pecho. Su cuerpo yacía inerte sobre la nieve manchada de hollín, la respiración apenas un hilo de vapor que se desvanecía en el aire gélido. La sangre seca formaba costras oscuras bajo su nariz y en sus oídos, testimonio mudo del precio de su último acto de desesperación. A su alrededor, el campo de batalla había quedado en un silencio incómodo, roto solo por el crujido lejano del hielo al expandirse. Gordo, el cocinero, lo encontró así. Un montón de jaropos y carne maglada que apenas se distinguía de los escombros. Gordo no era un soldado. Su mundo eran los fogones, las olas y el aroma de las especies. Pero en sus ojos, redondos y siempre risueños, había una chispa de determinación que rara vez se veía en el frente. Se arrodilló junto a Liam,
ignorando el frío que lu clava los radios. Con manos temblorosas, lu toco la frente. Clamaba. No, tú no te me miras aquí, murmuró Gordo. Más para sí mismo que para el inconsciente. No después de lo que hiciste. El cocinero se levantó con una agilidad que no parecía corresponder a su corpulencia. Corrió hacia la cocina de campana, un refugio improvisado de lonas y madera contracapita que hedía a grasa y especies. Ali, entre cacerolas habladas y cuchillos descefalados. Gordo guardaba sus tesoros. Hierbas medicinales que había recolectado en sus años de servicio. Especies que podían calentar el cuerpo más frío. Y un frasco de vidrio grueso, lleno de una sustancia blanquecina y sólida, grasa de yeti. Había matado a la bestia él mismo, años atrás, cuando era un cazador. La grasa era un secreto que guardaba para ocasiones especiales, para guisos que revivían a los muertos de hambre. Pero ahora, veía a Liam, y supo que era el momento. Con movimientos precisos, Gordo encendió un pequeño fuego. Colocó una olla de agua a hervir. Luego, con manos que ya empezaban a enrajecerse por el frío, desmenuzó las hierbas. Raíz de valeriana, corteza de sauce, hojas de menta polar. El aroma llenó la tienda, un bálsamo para el alma. Cuando el agua estuvo a punto de ebullición, versió las hierbas y dejó que infusionaran. Mientras tanto, Liam flotaba en un mar de sombras. Su mente, exhausta, repetía en buco la imagen del muro de hiel negro, la risa del negramente, el sabor a sangre en su boca. Pero entonces, un calor diferente, no el de su fiber, sino un calor suave y envolvente, comenzó a filtrarse en su conciencia. Era el aroma de la sopa. Gordo regresó a su lado, sosteniendo un cuenco humeante. Con cuidado, levantó la cabeza de Liam y lo acercó al borde de los labios. El líquido caliente, amargo y dulce a la vez, respiró por su garganta. Un espasmo recorrió su cuerpo. Tosió, pero Gordo insistió, cucharada a cucharada, hasta que el cuenco quedó vacío. Poco a poco, el color regresó a las mejillas de Liam. Sus párpados, pesados como plomo, se alzaron. Vio el rostro sudoroso y preocupado de Gordo, y luego sus manos. Estaban hinchadas, de un rojo violáceo, con ampollas que empezaban a formarse. La congelación. Gordo tus manos. La voz de Liam era un susurro rasposo. Ba, tonterías dijo el cocinero, escondiendo las manos detrás de la espalda. Esto no es nada. Lo importante es que tú estés bien. Toma, esto es para ti. Lu tendió el frasco de grasa de yeti. El vidrio estaba frío, casi helado, pero Liam sintió el poder que contenía. Era un residuo, sí, pero no de magia de héroe. Era un residuo de vida, de supervivencia en las montañas. Grasa de yeti, murmuró Liam, sus dedos tocando el frasco. Es perfecto. Con esfuerzo, se incorporó. El mundo giró a su alrededor, pero se sostuvo. Tomó el frasco y, con manos temblorosas, lo abrió. El olor era fuerte, a ánimo y a nif. Secó un poco de la grasa y lo mezcló con agua bendita de su cantimplora, la última que lo cuidaba. La mezcla chisporroteó, formando una pasta espesa y brillante que despedía un calor seco. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Gordo, los ojos muy abiertos. Lo que debí hacer desde el principio, respondió Liam, poniéndose de pie. Su cuerpo protestó, pero su voluntad era de acero. Salió de la tienda. El viento helado lo golpeó el rostro, pero ya no lo molestaba. Frente a él,
El Muro de Hielo Negro se Elzeba, Desafiant, una cicatriz en el Passage. El otro lado, el Nigrament, una sueta encorvada, observaba. Sus ojos, dos espias purpuras, se fijaron en Leon con sorpresa. Vives, gusano. La voz del Nigrament era un crujido de huesos. Entonces, permitim enviar el olvido. El Nigrament alzó sus manos descarnadas. La energía negra comenzó a acumularse a su alrededor, formando un vórtice de sombras que distorsionaba el aire. Era su hechizo final, un estilo de hielo maldito que conjuraría el alma antes que el cuerpo. Liam no dado. Tomó la pasta de grasa de Yeti y agua bendita y la arrojo con todas sus fuerzas contra el muro de hielo. La mezcla impactó con un sonido sordo, como un puñetazo en carne viva. Por un instante, nada sucedió. El Nigrament rió, una risa seca y cruel. Entonces, el hielo comenzó a agrietarse. No eran gritos superficiales, sino fisuras profundas que se extendían como venas negras. Un calor blanco, casi cegador, emanaba de los gritos. El muro, que había sido indestructible, comenzó a derretirse, a correr agua que se evaporaba antes de tocar el suelo. El Nigrament dejó de reír. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. Che, eso es imposible. La grita se hizo más grande. El muro se inclinó, perdiendo su forma. Y entonces, con un rugido que sacudió la tierra, el muro de hielo negro se derrumbó, sepultando el Nigrament bajo toneladas de cascos helados. El rugido del hielo al derrumbarse fue ensordecido. Bloques del tamaño de carros de carga cayeron sobre el suelo congelado, levantando una cortina de escarcha que cegó a ambos combatientes. Liam, de pie su tubo de hierro oxidado, sintió el temblor bajo sus botas. El Nigrament, envuelto en jaropos negros y con un bastón de hueso en la mano, emergió de la nube de polvo de hielo como un espectro. Sus ojos, dos poses de luz azul pálida, se clavaron en Liam con odio puro. Has derribado mi obra maestra. CONSERJE dijo el Nigrament, su voz resposa como vidrio molido. Pero no te salvará. Mi ejército de esqueletos te hará pedazos. Liam no respondió. Su mano izquierda temblaba ligeramente al sostener el tubo. Y su ojo derecho lagrimeaba por el frío extremo. Pero su mente era un crisol de cálculos. Había visto los residuos de esencia maldita en el Nigrament, una aura verdosa que emanaba de su bastón, como un veneno líquido. También percibía, en el aire, diminutas partículas de sangre de demonio, restos de algún ritual anterior. Y en el fondo de su tubo, las cenizas de Fénix que había guardado desde la batalla anterior. No necesito espadas, murmuró Liam para sí mismo, mientras el Nigrament alzaba el bastón. El suelo frente a Liam se agrieto. De las fisuras brotaron esqueletos de hielo, sus fusos translúcidos brillando con una luz mortecina. Armados con espadas de carambano, avanzaron en formación, sus pasos crujiendo sobre la escarcha. Liam retrocedió un paso, luego otro, sintiendo el peso del tubo. No era un escudo, pero podía serlo. Moer, gusano, gritó el Nigrament, y una docena de esqueletos cargaron. Liam levantó el tubo frente a su pecho, justo a tiempo para desviar el golpe de la primera espada de hielo. El impacto resonó en sus brasas, y el tubo se tambaleó, derramando un poco de la mezcla que contenía. El líquido, un tono carmesí turbio, salpicó el brazo del esqueleto. Inmediatamente, el hielo comenzó a burbujir y derretirse, y el hueso se desintegró en vapor.
El esqueleto caio, inert. El nigramente entre cero los ojos. Interesante. Pero insufficient. Agito el bastón. Y una maldición negra voló hacia Liam, directa a su rostro. Liam giró, usando el subo como escudo improvisado. La maldición golpeó el metal oxidado y se disipó en chispas violetas. Pero el impacto fue tan fuerte que Liam cayó de rodillas. Su ojo izquierdo llenando de sangre. Sintió un dolor punzante. Como si una aguja de hielo lo atravesara el cráneo. Tu resistencia es patética real el nigramente. Mientras los esqueletos restantes rodeaban a Liam. Pero Liam sonrió. Con su mano libre. Metió la mano en el subo y extrayó un puñado de cenizas de Phoenix, mezcladas con sangre de demonio que había recolectado de las heridas del nigramente momentos antes. Las apretó en su puño, sintiendo el calor que crecía. Luego, con un movimiento rápido, arrojó la mezcla al aire frente a él. Prueba esto, susurró. La mezcla explotó en una lombrada blanca. El calor fue tan intenso que el hielo a su alrededor se evaporó instantáneamente, creando una nube de vapor que cegó a todos. Los esqueletos se derritieron como velas, sus fusos goteando el suelo. El nigramente alzó el bastón para protegerse, pero la onda expansiva lo alcanzó, lanzándolo contra los restos del muro derrumbado. Liam se puso de pie, tambaleándose. Su ojo izquierdo ya no veía, solo una mancha blanca y dolorosa. Pero su ojo derecho captó la figura del nigramente, tendido entre los escombros, su bastón roto en dos. El nigramente tosió, escupiendo sangre negra. Maldito dijo, con voz apenas audible. Liam se acercó, el subo colgando de su mano. Pero antes de que pudiera dar el golpe final, un cuerno resonó en la distancia. El ejército enemigo, desde las colinas, comenzó a retirarse. El general enemigo, montado en un corzo espectral, observó la escena desde lo alto. Su mirada se encontró con la de Liam, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Que tu subo se sic para siempre dijo el general, su voz viajando en el viento como una maldición. Liam sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miró su subo. El líquido carmesí burbujaba aún, pero algo había cambiado. El metal oxidado parecía más pulido, como si la vida misma se estuviera drenando de él. Y en el fondo de su mente, supo que la maldición era real. El nigramente, moribundo, real entre dientes. Tu herramienta está condenada, CONSERJE. Sin ella, no eres nada. Liam apretó los dientes. Su ojo izquierdo palpitaba, y su cuerpo entero temblaba por el agotamiento. Pero aún sostenía el subo. Aún tenía su ingenio. Veremos dijo, mientras el eco del cuerno se desvanecía en la tormenta. El silencio en la trinchera era opresivo. Liam apoyó el subo contra la pared de hielo y sintió un vacío extraño en el pecho. La habilidad que siempre había sido tan clara como el agua ahora se sentía turbia. Como si algo estuviera apagando la loma interior que lo permitía ver los residuos de esencia maldita. Respiró hondo y metió la mano en el subo. Nada. Antes, el agua reaccionaba al contacto con los restos mágicos, burbujeando, brillando con colores imposibles. Ahora, solo agua fría y sucia. El subo ya no brillaba. Los residuos ya no reaccionaban. Maldición, murmuró Liam, y su voz sonó hueca incluso para él mismo. Recordó las palabras del general enemigo mientras se retiraba. Que tu subo se sic para siempre. No era una amenaza vacía. Era una maldición real.
protegida con el poder de un guerrero que había sobrevivido a 100 battles. Y ahora, sentia como su habilidad se desvanecía, como orina entre los dedos. Pasó los siguientes horas revisando sus notas. Páginas y páginas de fórmulas, mezclas, reactions. Pero todo parecía inútil. La maldición no era algo que pudiera neutralizar con más residuos. Era un sello directo sobre su esencia, un bloqueo en el flujo de su poder. Solo se rompe el general muro susurro, y la conclusión lo heló la sangre. Pero no podía rendirse. No cuando el ejército enemigo todavía estaba allí, el otro lado del valle, reagrupándose. No cuando el rey de la tormenta seguía vivo, planeando su próximo movimiento. Liam cerró los ojos y buscó en su interior. Allí, en lo más profundo, encontró un último destello de su habilidad. Pequeño, casi imperceptible, pero real. Los residuos de su propia esencia, las lágrimas que había derramado en silencio durante años de servicio humilde, el dolor de ser invisible, la rabia contenida. Todo eso era poder. Todo eso era material. Tomó un frasco vacío y se cortó el dedo con un cuchillo oxidado. La sangre cayó, espesa y caliente. Luego, se obligó a llorar. No fue difícil. El miedo, la desesperación, la soledad, todo salió en un torrente de lágrimas que mezcló con su sangre. Con esto bastara dijo, y su voz temblaba. Ante la mezcla en una flecha común de madera y pluma de cuervo. Pero ahora levaba algo más, la esencia de un hombre dispuesto a sacrificar todo. Salió de la trinchera y buscó a un arquero herido. Encontró a una mujer joven, de ojos cansados y manos firmes. Se llamaba Hilera. Tienes que disparar esta flecha al general enemigo dijo Liam. Y su voz sonaba vieja, cascada. Hilera lo miró, y sus ojos se abrieron de par en par. Liam se vio reflejado en el metal de su armadura. Su cabello, antes castaño, ahora era blanco como la nieve. Su piel, arrugada. Sus manos, temblorosas. Te pasó. Preguntó Hilera. No importa. Solo dispara. Ella asintió, tensó el arco, y soltó la flecha. El proyecto cercó el aire, silbando entre las ráfagas de viento helado. Liam lo siguió con la mirada, su corazón latiendo con fuerza. La flecha voló recta, perfecta, hacia la tienda del general enemigo. Pero entonces, un destello azul. Un escudo mágico se alzó, sólido como un muro de acero. La flecha chocó contra él y se partió en dos, cayendo inútil al suelo. El general enemigo salió de su tienda, riendo. Su risa era profunda, cruel, llena de desprecio. Eso es todo, CONSERJE. Gritó, y su voz resonó en todo el valle. Tu última jugada. Una flecha con tu sangre. Patético. Liam sintió como las fuerzas lo abandonaban. Sus piernas flaquearon, y cayó de rodillas. Hilera lo sostuvo, pero él apenas lo notó. El general levantó su espada, y el cielo se oscureció. Nubes de tormenta se arremolinaron sobre su cabeza, y el viento se volvió furioso. Ahora verás el verdadero poder del rey de la tormenta dijo, y su voz era un trueno. Preparar un ataque que borrara este puesto del mapa. Y tú, CONSERJE, morirás viendo como tu suba se seca para siempre. Liam cerró los ojos. No lo cuidaba nada. En hay residuos, en hay fuerzas, en hay esperanza. Solo el eco de su propia derrota. Pero entonces, sintió algo.
en calor debut en su pecho. En recuerdo. Los pueblos de su maestro. Años atrás. Los residuos no son solo poder. Liam. Son memoria. Y la memoria nunca después del todo. Abrió los ojos. Todavía había una oportunidad. Una última, desesperada oportunidad. Hilara susurró. Necesito que me leves el subo. Ella lo miró, confundida, pero lo ayudó a levantarse. Mientras caminaban, Liam sintió como el frío se intensificaba. El general estaba reuniendo su poder, preparando el golpe final. Pero Liam no se rendiría. No mientras lo quedara un aliento de vida. Llegaron al subo. El agua seguía allí, quieta, fría, muerta. Pero Liam metió las manos, cerró los ojos, y buscó en lo más profundo de su memoria. Recordó cada residuo que había visto, cada mezcla que había creado, cada batalla que había ganado con su ingenio. Y entonces, el agua comenzó a brillar. No con la luz de antes, sino con una luz tenue, casi agonizante. Pero era suficiente. Liam sonrió, y su sonrisa era la de un hombre que sabe que va a morir, pero que no se irá solo. Prepared, general murmuró. El conserje todavía tiene un último truco. El viento haudo azotaba la llanura de Rocaescarcha, levantando cortinas de nieve que seguían a los centinelas. Liam yacía en una camilla improvisada, su cuerpo consumido por el precio de la flecha. Cada respiración era un esfuerzo. Sus pulmones clamaban como si inhalaran cristales de hielo. El subo, a su lado, emitía un brillo tenue, casi imperceptible, como el último suspiro de una vela. El general enemigo, un titán de armadura negra con ranas de tormenta gravitas en el pecho, avanzaba al frente de su ejército. Sus pasos hacían temblar la nieve, y su risa resonaba como truenos lejanos. El demonio quedó, rugió, señalando a Liam con su espada de hielo eterno. Ahora, Rocaescarcha será nuestro. Detrás de él, miles de soldados marcaban en formación perfecta. Sus armas congeladas brillando bajo el sol pulido. Carros de suministros, cargados con artefactos mágicos de guerra, avanzaban lentamente. Liam los observaba. Sus ojos vidriosos enfocados en los residuos que flotaban en el aire. Diminutas partículas de poder que solo él podía ver. Hilara, la arquera, se arrodilló junto a él. Liam, estás demasiado débil. Debes retirarte. Liam negó con la cabeza, un movimiento que le costó un dolor punzante en el pecho. No, oh no. De mi subo. Ella dudó, pero obedeció. El subo estaba frío, casi muerto. Pero Liam cerró los ojos y se concentró. Recordó las mazmorras legendarias, los pasillos oscuros donde había purificado residuos de dragones y demonios. Recordó la última mezcla que había preparado antes de ser conserje, polvo de hueso de dragón, combinado con agua bendita, capaz de desatar una reacción en cadena que alteraba la temperatura del entorno. Con manos temblorosas, extrayó de su bolsillo un pequeño frasco con polvo blanco. Era lo único que lo cuidaba. Lo versió en el subo, junto con unas gotas de agua bendita que había guardado de la iglesia del puesto. La mezcla burbujeó débilmente, emitiendo un vapor caliente que contrastaba con el frío glacial. ¿Qué haces? Preguntó Hilara, alarmada. Confía en mí, susurró Liam. Versió la mezcla sobre la nieve frente a él. Inmediatamente, el suelo comenzó a derretirse, formando un pequeño charco que se extendió rápidamente. El calor era intenso, casi abrasador. Liam sintió como su propia vida se drenaba.
como si cada gata de la solución succionara su energía vital. El género enemigo se detuvo, confundido. ¿Qué es esto? Un ataque de calor. Ridículo. Pero la reacción en cadena ya había comenzado. El charco de agua directa se filtró bajo la nieve, alcanzando capas más profundas. De repente, un estruendo sordo retumbó en la montaña. Los soldados enemigos miraron hacia arriba, horrorizados. La ladera de la montaña, cubierta de nieve acumulada durante décadas, comenzó a moverse. Avalancha, gritó alguien. El pánico se apoderó de las filas enemigas. Los soldados corrieron en todas direcciones, pero era demasiado tarde. La pared de nieve, impulsada por el calor subterráneo, se desprendió con un rugido ensordecido. Miles de toneladas de nieve y cayeron sobre el ejército, sepultando carros, artefactos y hombres. El género enemigo alzó su espada, intentando conjurar una tormenta para detener la avalancha. Pero el calor de la mezcla de Liam había debilitado el cielo a su alrededor. La nieve lo envolvió, aplastando contra el suelo. Su grito de rabia se ahogó en el blanco abismo. Liam observó la escena desde su camilla, su visión nublándose. El subo cayó de sus manos, rodando por la nieve. Sintió un frío profundo invadirlo, no el frío del invierno, sino el frío de la muerte. Cerró los ojos, y todo se volvió oscuridad. Semanas después, Liam despertó en una cama limpia. La luz del sol entraba por una ventana, iluminando una habitación cálida. Olía a madera y a hierbas medicinales. Una mujer con uniforme de enfermera se sobresaltó al verlo abrir los ojos. Está despierto. Llaman al general. Minutos después, el general Olidu, un hombre alto de barba gris, entró en la habitación. Llevaba una medalla en el pecho y una sonrisa en el rostro. Liam, has salvado Rocaescarcha. Eres un héroe. Liam parpadeó, sin comprender. Intentó hablar, pero su voz salió ronca. Mi subua. El general frunció el seno. Tu subua. Está oxidado y vacío. Lo encontramos en la nieve. No sirve para nada. Lo entregaron al subua. Liam lo sostuvo, sintiendo su peso. Estaba frío, sin brillo, sin vida. Los residuos se habían ido. Su habilidad, crisis, también. Miró por la ventana. El otro lado de las montañas, el cielo estaba despejado, pero Liam sabía que la tormenta no había terminado. El rey de la tormenta seguía allí, esperando. Y él, sin su subua, sin su poder, era solo un conserje otra vez. Pero en sus ojos, brillaba una chispa. Una chispa que permitía que, aunque el subua estuviera oxidado, su ingenio no lo estaba.